Hi, welcome back to Ramareddy Maths Academy. This is verify the Rolle's mean value theorem. First of all, what is Rolle's mean value theorem states that if you can take any function y is equal to f of x, it is a continuous function and it's having one tangent that is parallel to the x-axis. It touches one point that is C. You can consider from here f dash of c, and these 2 points are equal, a comma f of a and b comma f of b. And what is Rolle's theorem? It is a continuous function. Then what we have to prove that f of x is continuous on closed interval a comma b and f of x is derivable on open interval a comma b, and f of a, it must be equal to f of b. Then there exists one point c belongs to ab, then such that f dash of c is equal to 0. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు దీనికి ఎట్లా అప్లై చేయాలంటే, ఇది మన కండిషన్ ఏంటి, గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక టాంజెంట్ ఉంటుంది. సపోజ్ గ్రాఫ్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీనికి ఎన్ని టాంజెంట్లు ఉంటాయి, 1 2 3 4 5 ఇలా. అంటే సి బిలాంగ్స్ టు ఏబి అని నేను 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాను, కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టాంజెంట్స్ మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ అయినా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నాకు 2 పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, ఓకే, ఒకటే టాంజెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ నీకు డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూ యూ హ్యావింగ్ సి ఐదర్ మీన్స్ ఇనిషియల్ బౌండరీ వాల్యూస్, దీస్ ఆర్ ఓకే. నా ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని దీనికి ఎలా వెరిఫై చేయాలో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద రోల్స్ థీరమ్, రోల్స్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద ఫంక్షన్? For the function f of x is e power x sin x cos x in the closed interval pi by 4 comma 5 pi by 4. Ante what is our given function here? Let the given function is f of x is equal to what? E power x into sin x minus cos x. Then what we have to do? First of all, you need to check. Listen carefully. Rolle's theorem verify చేయమన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా in the closed interval, check it whether it is continuous on the closed interval a comma b, and check whether it is derivable or differentiable on open interval a comma b, and another one is f of a equal to f of b exist. ఈ 3 conditions exist అయితే the రోల్స్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్. బట్ వెరిఫికేషన్లో ఏమని చేస్తాము, యూ నీడ్ టు చెక్ ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి. అర్థమైందా? అంటే ఫస్ట్ 3 కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు మనకి రోల్స్ అనేది వెరిఫై చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. దట్ టు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ సైన్ అండ్ కాస్. I already discussed the previous class. If it is tan, sometimes tan is not exist, tan pi by 2, it will become to infinite. But these two are the sine and cos. There is no infinite values of sine and cos. Okay, means what? We have to say that exponential and trigonometric both are continuous in that interval. From our definition, fx is continuous on closed interval a comma b. Why? Because it is a trigonometric and exponential function and it is derivable. When f dash of x is exists, then it is derivable also. What is f dash of x here? F dash of x is what? uv. Apply the uv rule. U differentiation of this sin x differentiation, cos x differentiation, minus sin x, minus of minus, plus sin x u v dash plus v u dash. V as it is sin x minus cos x, and differentiation of e to the power of n x is n e power n x, e power 1x is e power 1x. See what is our value here? Simplify, any more terms get cancelled. See, if you simplify this, e power x cos x, this will become to e power x sin x, this is e power x sin x, and this is minus e power x cos x. These two get cancelled. Therefore, what is our f dash of x? E power x sin x
2e power x sin x. This is our f dash of x. F dash of x exists, therefore it is derivable on the close open interval a comma b. And then we need to check f of a equal to f of b or not. First, second, what is our third condition? F of a equal to f of b exists or not. If the function satisfies these three conditions, Rolle's is exist, not verified. Verified means ఏం చేయాలి? వెరిఫైడ్ అంటే f dash of c it will become to 0 అన్నప్పుడు మనకు c వాల్యూ ఎందులో ఉంటుందో వస్తుంది. ఇప్పుడు f of a, f of b, a అంటే ఏంటి ఇక్కడ? pi by 4. f of pi by 4. Put the values here. F of e to the power of pi by 4 sin pi by 4 minus cos pi by 4. What is the value of this? What is the value of this? This is 1 by root 2, right? E to the power of pi by 4 sin 1 by, this is nothing but 1 by root 2 minus 1 by root 2, which is belongs to 0. Means f of pi by 4 is 0. Then what about f dash of, f of another value is f of b, 5 pi by 4. 5 pi by 4 ఎలా చెక్ చేస్తాను చూడండి. e to the power of 5 pi by 4 cos, this is what? Sin 5 pi by 4 minus cos 5 pi by 4. ఇది ఏమవుతుందంటే దీని వాల్యూ -1 by root 2. ఇది మైనస్ ఆఫ్ -1 by root 2. ఓకే, 5 pi by 4 we need to write in pi. This is what? These two will become to 0. Therefore, f of 5 by 4 which is equal to 0. Therefore, f of pi by 4 and f of 5 pi by 4 equal to 0. అంటే ఏం చెప్తున్నాను? fx అనేది కంటిన్యూస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b and fx is derivable on the open interval a comma b and f of a equal to f of b, both are same. Therefore, f of a equal to f of b exist out there. This is what we have to say from using this. Very exist అని చెప్తున్నాను. ఈ త్రీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి రోల్స్ is exist means you need to check the verification, verify. Exist అవుతుంది కాబట్టి you need to verify the Rolle's theorem ఎలా వెరిఫై చేస్తాను నేను ఇక్కడ చూడండి. ఎలా వెరిఫై చేస్తాను? f dash of x, నాకేమొచ్చింది ఇందాక? f dash of x which is nothing but 2e power x sin x. అవునా? ఇది నేను ఏమన్నాను ఇందాక? 2e power x sin x in pi by 4 5 pi by 4 అన్నాను కాబట్టి దెన్ డిరైవబుల్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. దెన్ ఇఫ్ f dash of f of a equal to f of b అంటే ఏంటిది? c is belongs to a comma b, then there exists f dash of c will become to 0 అనాలి. అప్పుడు నేను దీనికి c ప్లస్ x ప్లస్లో c రాస్తాను. ఇదేమవుతుంది? 2e power c sin c. But we know that from the Rolle's theorem, f dash of c will become to 0. Means 2e power c sin c will become to 0. 2 automatically it will become to 0. Then e power c, it is become to 0. When it is become to 0, e to the power of infinite only it will become to 0. Means these two no need to consider. Now I need to consider, you can equate, because e to the power of infinite only it will become to 0. We cannot define that infinite that is not exist in between these two. Means only the sine function exists, that is sin c equal to 0. When the value is 0 here, if it is plus or minus n pi, plus or minus n pi అంటే ఏమొస్తుంది? If you put n equal to 1 pi, n equal to 2 pi, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 3 pi, 4 pi ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకే, ఇలా వస్తుంది, రైట్? బట్ లిజన్,
ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? ఓన్లీ π/4 ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఈ సి వాల్యూ ఎందులో ఉండాలి? దీస్ ఆర్ ద సి వాల్యూస్. సైన్కి ఈ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే ఇందులో అన్ని వాల్యూస్ వీటి మధ్యలో ఉంటుందా? ఉండవు, కొన్ని వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ వాల్యూ ఏంటంటే ఓన్లీ ద పై, సి బిలాంగ్స్ టు π/4 comma 5π/4. Why? Because our statement C belongs to open interval a comma b. అవునా? ఏదైనా సి వాల్యూస్ మనకి టాంజెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఒక టాంజెంట్ ఉంది, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, కానీ అన్నీ ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా? ఏదైనా ఒక వాల్యూ అయినా ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ వన్ దట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు సి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? పై ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు π/4 కామా 5π/4. ఓకేనా? అన్నీ ఉండకపోయినా ఒకటైనా ఉండొచ్చు. దేర్ఫోర్ హెన్స్ ద రోల్స్ ఈజ్ వెరిఫైడ్. హెన్స్ ద రోల్స్ వెరిఫైడ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాము. దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దు, చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? Next problem. Verify the Rolle's theorem of the function f of x, which is equal to x of x plus 3. F of x is equal to x of x plus 3 to the power of f of x plus 3 e to the power of minus x by 2 in minus 3 comma 0. See, listen carefully. Here, if you take any x value from between these two, the function satisfied. Okay, endukani meer a value teeskunna you will get the finite only. You will get finite or infinite. If you get the finite value, therefore the function is differentiable, continuous. Okay, and emantunnanu, this is algebraic function and this is a exponential function. How can we say that it is continuous? If you take any value in between these two in the function, that will belongs to minus 3 comma 0. You will get the finite value only, not infinite. If you get the infinite value, it is discontinuous. Okay, andukani emantanu nenu, therefore f of x is equal to x plus 3 minus x by 2 in 3 comma 0. It is continuous. ఓకే, కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకని ఏ వాల్యూ తీసుకున్నట్టు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆల్జిబ్రాయిక్ సైన్ అండ్ కొసైన్. ఓకే, ఇప్పుడు డిరైవేబుల్ అంటే ఏంటిది? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది? ఏ ఫామ్లో ఉంది? యూవి. దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x అనుకుంటే ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 అనుకుంటే యూవి అప్లై చేయండి. యూవి అప్లై చేస్తే ఏంటిది? ఒకటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఇంటూ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ డెరివేటివ్ అంటే -1/2 కదా. ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ -1/2 ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 minus, I'll take -1/2 out, e to the power of minus x by 2. u v dash. Next, v u dash, e to the power of x by 2 into differentiation of this 2x plus 3. Then, okay, any more terms? Okay, f dash of x is also exist. Then, what we have to check? Then check f of a equal to f of b or not. అంటే a అంటే ఏంటిది? f of -3. Put this in our function. -3 ఇక్కడ పెడుతున్నాను చూడండి. x అంటే 3 -3 కదా. -3 plus 3 e power minus x by 2. This will become to 0. Next, f of
0. f of 0 పెడితే ఏమవుతుంది 0 plus 3 e to the power of 0 by 2. This is also 0. Therefore, f of minus 3 is equal to f of 0. Therefore, Rolle's theorem exists. Rolle's theorem exists. If the Rolle's theorem exists, you need to check the verification. What is our verification? Verify the Rolle's theorem. వెరిఫికేషన్లో మనం ఏం చేయాలి? C belongs to A, B అయితే f dash of C equal to 0. In the place of x, you need to write C. ఫంక్షన్లో C రాయండి. ఇదేమవుతుంది నాకు -1/2 c square plus 3c of e to the power of -x/2 plus e to the c కదండి c/2 2c plus 3. చూడండి ఈ రెండిట్లో what is our common term? This is equal to 0. From these two, what is the common term? E to the power of c/2 is common into -1/2. Shall I write this? E to the power of -c/2 upon 2. Okay, or ఏముంటుంది c square plus 3c plus 2c plus 3 equal to 0. This will become to 0. Then what is the remaining polynomial? C square plus 5c plus 3 is equal to 0. అంటే నాకేమొచ్చిందండి వాల్యూ 5c. ఓకే, c square plus 3c plus 2c. Is there any common term here? 6 or 5? This is c square plus 3c plus 2. Okay. Oh, fine. Listen carefully. ఇక్కడ 1/2 కదండి, ఇందులో నుంచి నేను 1/2 కామన్ తీసాను. ఈ 1/2 అనేది ఓన్లీ ఈ టర్మ్కే ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే ఈ టర్మ్ ఇది ఏమవుతుంది, ఇది 4c అవుతుంది. 1/2 కామన్ తీస్తే ఇది 4c అవుతుంది, ఇది 6 అవుతుంది, అంతే కదా. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ 1/2 అనేది ఈ ఒక్క టర్మ్కే ఉంది, ఇక్కడ కామన్ తీసాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రోడక్ట్లోకి వస్తుంది. అంటే 2 2s are 4c plus 6. దిస్ టర్మ్ విల్ బికమ్ టు 0. అప్పుడు మనకేముంటుంది పోలినోమియల్ ఈజ్ c square plus 7c plus 6. అంటే నాకేమొస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ అవర్ వాల్యూ? 7 1s are 7, ఇంకా 3 2s are 6. 7 1s are 7 తీసుకుంటే 6 వస్తుందా? ఎస్. వాట్ ఈజ్ అవర్ వాల్యూ హియర్? ఎస్, ఏమొస్తుంది నాకు? 3 2s are 6 కదా. 3 plus 2 minus or plus -c square. చూడండి ఒక డౌట్, ఇది నెగిటివ్ కదా, మరి ఇది నెగిటివ్ కదా. ఓకే, నేను నెగిటివ్ని కామన్ తీయకుండా నెగిటివ్ని ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఇది మైనస్ దిస్ అండ్ మైనస్. అప్పుడు అంటే ఏమవుతుంది నాకు? దిస్ విల్ బికమ్ టు -c square. ఇదేమవుతుంది +c plus 6. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? మైనస్ కామన్ తీస్తే c square -c plus 6 equal to 0. అంటే 3 2s 3c plus 2c. ప్రోడక్ట్ చేస్తే -6c square వస్తుంది, అండ్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు? c. ఓకే, మైనస్, ఇది మైనస్ కదండి. ఓకే, మైనస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ప్రోడక్ట్ చేస్తే 3c 2c 6c square వస్తుంది, యాడ్ చేస్తే -c వస్తుంది. ఓకే, నౌ c is take it out. c -3 plus 2c -3. Now I need to write c plus 2 c -3 equal to 0. ఏమొచ్చినాయండి ఫ్యాక్టర్స్? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ హియర్? c plus 2 and c plus 2 is equal to 0 and c -3 that is equal to 0. If you equate this to 0, c will become to -2, here c will become to 3.
వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? సి ఈస్ -2, 3 వచ్చింది అండి. సి ఈక్వల్ టు -2, 3. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. -2 that will become 2. మన కండిషన్ ఏంటిది? -3 to 0. ఇప్పుడు -2 అనేది ఇక్కడ ఉంటుందండి. ఓకే, కానీ 3 అనేది ఉంటుందా? నో, దిస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బౌండరీ. అందుకని ఏమంటాను, ఈ రెండిట్లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది మన కండిషన్లో? -2 బిలాంగ్స్ టు -3, 0. హెన్స్ ద రోల్స్ వెరిఫైడ్. అన్నీ ఉండనక్కర్లేదు, ఏ ఒకటి ఉన్న రోల్స్ అనేది వెరిఫై అవుతుంది. దయచేసి మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.